Bienvenidos a todos los que estáis por aquí. Os cuento, chicos, ¿vale? ¿Qué va a ser esto? Esto es un stream en... un co-stream en colaboración con Twitch, que me ha dado la oportunidad de hacerlo, y de Cyberpunk, o sea, CD Projekt Red. Y gracias a ellos voy a poder enseñaros unos 30 minutos de gameplay del juego, ¿vale? No puedo enseñaros yo el gameplay directamente. No puedo, ¿vale? Sino que van a poner un vídeo y lo vamos a ver. Y yo lo voy a analizar con vosotros y os voy a ir contando, ¿vale? Luego hay más cosas, pero no puedo contar nada más. Así que os jodéis y ya está, ¿vale? Yo pensaba que... Por cómo me lo contaron, yo pensaba que iba a jugar yo. Pero al final no ha sido así, ¿vale? Al final no ha sido así. Ojalá. Ojalá. Pues claro, yo me flipé en cuanto me lo contaron. Pero no. Pero ya os diré, Engañados XD. No, engañados no, es un gameplay. Si lo han anunciado ellos también, gente. A mí lo único que Twitch lo que ha hecho es... Va a hacer un co-stream conmigo, yo lo voy a enseñar aquí en España. Y voy a estar en portada de Twitch y todo el rollo, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo. Ha sido estafado. A ver, estafado no, coño. Lo que pasa es que yo me ilusioné, yo pensaba que iba a jugar yo. Por cómo lo vi, por cuando leí el email dije, juego yo. Pero no, al final no. Al final no. Pero de todas maneras, con muchas ganas. hay otra cosa, pero no os lo puedo contar. Eso sí que no os lo puedo contar. Lo siento. Lo siento mucho. Bueno, a ver, va a haber un pre-show, gente, donde vamos a ver algo, no sé el qué. Luego va a haber un gameplay de... ¿Quito la música o la dejo bajita? Luego va a haber un gameplay de unos 30 minutos. Los primeros 30 minutos de Night City, creo. Buah, tío. Yo tengo un hype, gente, enorme. Enorme. O sea, pasa el tiempo. Es que Lo lo último que hemos visto de Cyberpunk fue lo que vimos hace un montón de meses. Que eso fue el año pasado, ¿verdad? Lo que vimos de Cyberpunk, gente. Lo último que vimos fue la Gamescom. La Gamescom se hace en agosto. Y estamos a julio casi ya, gente. La Gamescom, sí, la Gamescom. Yo el año pasado estuve allí. Que fui con Felipe, me acuerdo. Y lo que Felipe y yo vimos fue lo de el año pasado, lo que se ha demostrado hasta entonces. Cuando iba contra, ¿recordáis? Que iba contra los tíos esos musculosos y se liaba hostias con ellos y todo el rollo, que a uno lo mataba con unas pesas y no sé qué, que había dos maneras de jugar. Pues eso es lo último que se ha visto de Cyberpunk, ¿eh? No se ha visto nada más. Y de eso hace ya un puto año. O sea, ¿qué va a salir hoy? No lo sé. Tengo muchas ganas de ver el aspecto gráfico del juego actual, porque recuerdo cuando lo vi en la Gamescom, dije... ¿sabes? Está bien, me gusta, pero esperaba un poquito más. Entonces, no sé, ha pasado un año, no sé si lo habrán... No creo que cambie mucho gráficamente lo que hemos visto, pero bueno. Y sobre todo a ver qué misión nos enseñan hoy, ¿no? Porque los primeros 30 minutos... Sobre todo espero que enseñen ya algo de la historia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por dónde va a ir los tiros bien. O sea, un poquito más marcado. Vamos a ir al stream, donde lo van a hacer. Let's go. Esto va a ser Night City Wire, se va a llamar. A ver qué música tienen puesta. Ojo. Ojo. Ojito. La historia de Cyberpunk. Somos un tío llamado V, ¿vale? Hasta ahora no se sabe mucho más. Solo que él se quiere meter a ganar pasta. Y para ganar pasta tienes que ir a ciertos sitios, ¿vale? En esta ciudad. La ciudad, Night City, que es como se llama, está controlada por varios clanes, por así decirlo. O organizaciones, como lo queráis llamar, ¿vale? Bien. Nosotros, como jugador, vamos a poder elegir esas organizaciones, esos clanes, ¿vale? Lo que queramos, como lo queráis llamar, esas bandas. No sé si el juego te da la posibilidad de jugar varias. No lo sé. Me gustaría que no. Me gustaría que solo pudieses jugar una organización para luego poder pasarte el juego con todas las demás. Que molaría bastante, porque harías 4 partidas distintas. Pero hay como varias organizaciones y son un total de 4. Aquí se puede ver una imagen que os la voy a enseñar yo ahora. A ver si la encuentro. Aquí la tenéis. Esta imagen, ¿se ve bien, gente? Esta imagen, ¿vale? Enseña más o menos el qué, el mundo. Mira, estos son
Tienen nombres, pero nunca me acuerdo de los nombres que era. Bueno, el caso. Tenéis como 4 organizaciones, por así decirlo, ¿vale? Y la gente en Night City es así, o sea, son como clases sociales, por así decirlo, ¿vale? Entonces vais a poder elegir. Y está guay porque estos son como, en plan, no sé cómo decirlo, los chatarreros, algo así. Estos son como los... estos me hacen gracia, ¿no? Bueno, son como... Prueba una build de bot si puedes, porfa. Son como los traperos dentro de Cyberpunk, ¿vale? Sería esto, básicamente. Estos son los... no sé, los guays, por así decirlo. Y estos son los pijos, ¿vale? Los ricos. Entonces, quiero que empiecen a enseñar algo hoy de eso, precisamente. Esto entero, el acto 2 del juego, te lo... ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis visto? Bueno, no hay ningún mensaje oculto ni nada, ¿no? Está guapísima el arma, ¿eh? Y mira cómo mola el estilo de los personajes, me encanta, tío. O sea, tiene un brazo biónico guapísimo y tal, ¿sabes? Un brazo ahí de metal entero. Y tiene una pulserita típica heavy de estas, ¿sabes? You don't believe in no fate. Every day digging the grave. Step in the pit with the stakes. City of dreams, city of... Hello and welcome to this, the very first episode of Night City Wire, a brand new series from us at CD Projekt Red where we'll be talking about all things Cyberpunk 2077. For today's episode, we'll be starting with a brand new trailer. One of our developers will be joining us to help unpack everything you're going to see. We'll have some news, an announcement about a secret collaboration. We'll be taking a look at some Braindance gameplay and welcoming back our developers just to have a chat about everything you're ¿Cómo going se to ve, no? see. But there is one more thing. ¿Habéis visto la pantalla a la Media all derecha? over the world have been getting hands-on with Cyberpunk 2077. ¡Me cago en Dios! And when this episode finishes, ¿Cómo se ve, you'll be able hermano? to go and check out exactly what they thought. So, let's get started. Os lo he dicho, que yo It is pensaba time to que, take a look que at our gráficamente iba a brand new mejorar, trailer. que debería And mejorar. After that, our lead quest designer, Pavel Sasko, will be joining us because I've got a feeling you're going to have a few questions after watching this. Un segundo, So, ¿es la primera let's vez que take a vemos look. un upgrade en vez de un downgrade? Porque se ve de la hostia, Love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! City like any other, just bigger. Nah, mano, not just any other city. Legends are born here. The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn you have near cojones. anything. Unless you catch a bullet. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more eddies as a motivational speaker. Yo, Mr. V, a pleasure. So what's the gig, Dex? You meant to come out in one piece? How about we go over the plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Job's to grab it. Guessing it belongs to a corp. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies, not a one. Sounds simple enough. He's lit, assholes! Is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Get your ass moving now! What the fuck just happened in there? Can't stop digging Night City. Fucking major leagues. Happy now, Jackie? Yep, that's fucking high! Time to bail! Oh my god, we're so fucked. Este juego va a ser Jesucristo, os lo digo en serio. Estoy ahora What the mismo... fuck? Can't risk it, V. And you, who are you? Fuck. Johnny Silverhand. Este juego va a ser la puta hostia, So the loco. trailer
contains footage from the game's prologue only, but there was an awful lot in it. So, Pavel, why don't you try and help us unpack everything that we just saw? Oh yeah, I mean, absolutely, I can try. So, what you have just seen is only the prologue of the game. So that awesome stuff is only happening in the first few quests. What the trailer shows you is really our stage, the Night City. You know, this gigantic city built of 6 completely unique districts, surrounded by the 7th one. A ver, os puedo ir traduciendo si queréis, pero prefiero callarme, la verdad. Meeting Jackie. Jackie is your friend. Now, they together Jackie va a morir. are trying Lo hemos to visto reach morir. out for something that is very precious. They are trying to reach out for this chip of immortality, this gateway to eternal life. Jackie introduces you to Fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in the traduzco luego, ¿vale? Cuando ladder acabe. of Cyberpunk. He Luego lo is volvemos a able ver, lo to traduzco provide si the queréis. player with various jobs and contracts to be able to gather money, to be able to modify their bodies, push themselves to the limits, to put their hands on the chip. But as you can expect, not everything goes as planned, and but to see it, you will have to play the game. There are an awful lot of really cool things in this trailer, and there's a few that I would just love to talk about a little bit more for the people at home. ¿Veis So este let's start bar? talking about a gang called the Mox. Now, we see a few flashes of them in this trailer. I personally think they're really ¿Veis cool. este bar que tiene el tío detrás? But Aquí can you estuve give yo. us a little bit more information about them? Los coña. Oh yes, so the Mox is one of De the hecho, tengo una gangs cerveza that allí, ¿os la players get enseño? to interact with throughout the game. The Mox is the gang that has been formed in 2076 after death of Elizabeth Borden. She was called Lizzie. Now, she was an owner of a brothel and former sex worker, and she was protecting working guys and girls from harassment, from abuse. La tengo de recuerdo, tío. Really continuing her mission. Es una bebida de And as a player, Cyberpunk, you're ¿veis? going ¿Veis en la to etiqueta? interact with that Cyberpunk. gang, meet multiple different NPCs, and craft your own relationship with them. Es de verdad, la cerveza me la bebí. Bueno, me la bebí. So Se la earlier bebió on, you Felipe. did mention a 7th district, a place called the Badlands. Now, we saw a few shots of this in the trailer, but I'd love for you to give us a bit more detail about the district outside of the city walls. Okay, so the Badlands is this like dead, dried out space going around the whole Night City. And as a player, you'll be able to traverse that space in your car or motorcycle. This is a space that is inhabited by the nomads. Nomads are living in different families, and they are traveling across that space in convoys made out of the cars and motorcycles. And as a player, no todo va a ser you'll be dentro de la able to ciudad, traverse and access different type of open world content that has been prepared specifically for you to get that awesome feel of the Badlands as an area. In the trailer, we also saw like a completely metal creature. Now, he didn't look like he was from the Maelstrom gang. This looked like something else. So please tell the people at home, who is this giant metal monster? Okay, so that big dude, that was Adam Smasher. He has been introduced in pen and paper in Cyberpunk 2020 by our senpai Mike Pondsmith. Adam Smasher is a fully converted cyborg. He is ¿Vas a poder ser tú esto? Dice que es un cyborg totalmente convertido. In 2077, he had to find his own space in Night City, but to find out, you'll have to play the game. In this trailer, we do see some flashes of a Ripper Doc called Victor Vector. I think if people have watched our previous gameplays, they might remember him. But I'd really like for you to give the people at home some more information about what Ripper Docs are and how they'll be interacting with them when they play Cyberpunk. So Ripper Docs in our game, they are surgeons. They are like a specific type of a job in the social ladder of Cyberpunk. They are accustomed and specialized in replacing limbs to the metal ones. They can basically update your body, enhance your body, change you into this walking war machine. And as a player, you are going to meet different kinds of Ripper Docs in the game, craft your own relationship with them. Some of them are like important characters for a story. Through that, you will invest eddies that you're gathering to turn your body into this tool. Eso es para las that armas. allows you to survive on Para the saber streets cuánta of munición te Night City. queda, sabiendo el Pavel, peso. thank you so much for joining us. I know you'll be back later in the episode because you're going to be helping us to analyze the Braindance gameplay. But before that, we do have some news to share. Earlier in the year, we announced that if you pick up Cyberpunk 2077 on Xbox One, you'll be able to play it on Xbox Series X when the console launches. And just in case you missed it, it will be the same for PlayStation players as well.
If you pick up Cyberpunk 2077 on PlayStation 4, you'll also be able to play it on PlayStation 5 when the console launches. And that's not all. There will be a free upgrade for Xbox Series X and PlayStation 5, but we'll have more details on that soon. Night City. Before we reveal our first look at the Braindance gameplay and welcome back our developers for a chat, there is just one more thing we want to announce, something that we've been working on in secret for a while. We are very excited to announce our partnership with Studio Trigger and Netflix to bring you Cyberpunk Edgerunners, a standalone anime set in the Cyberpunk universe, which we've been working on for some time now. Edgerunners is due to launch in 2022, but for some more information, let's go to the team in Tokyo. ¿Qué coño? Edgerunners, una serie. Hi, my name is Saya Elder. I am de the Cyberpunk producer con for Netflix, Cyberpunk chaval. Edgerunners. What I do basically on this project is that I am a fixer, to put it in the words of the Cyberpunk universe. We are a game company. We are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's going to be anime fans. So it was always a dream for us to make anime. ¿Hacía falta llenar esto de tacos? No entiendo. We were certain that we didn't want to make a recreation of the game. Cyberpunk Edgerunners is a standalone story set in the same universe. The stage is still Night City. Vale, está en el mismo universo, pero no tiene nada que ver con Cyberpunk, con el videojuego. New characters, new story. O sea, va a ser una historia nueva, con nuevos personajes, todo. Standalone, ha dicho. For newcomers to come and check Cyberpunk game and also the Cyberpunk genre as a whole. Right now we're in Nakano, which is one of the biggest anime meccas of the world. Esa chaqueta la tengo yo, chavales. I'm going to take you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the Dream Team that will be bringing you this anime. Nah, es broma, me la dieron, pero quise robar una. Pero no lo conseguí. No tenía suficiente skill de robo. キャラクターデザインを担当する吉成です。ゲームのサイバーパンクのファンの方、今回初めて触れる方両方に満足していただけるようにアニメを作るつもりです。よろしくお願いします。今回はそのサイバーパンクという僕らが10代の一ファンにしか過ぎなかった頃に生まれたジャンル、そういうジャンルのものをまた、時代が何周もして作れるというのが非常に楽しみです。Está muy serio ese señor. トリガーも10年ということで、監督に今井氏、キャラクターデザインに吉成というトリガーの最強の布陣で、トリガー10周年にふさわしい作品にしていきたいと思います。お楽しみに。Edgerunners, tiene buena pinta, ¿eh? El dibujo ese, como sea así, va a ser la puta polla, vamos. Bueno, 2022 ha hecho la tía, ¿no, gente? Queda mucho, ¿eh? Y seguramente lo retrasen a 2023. Braindance is essentially a recording of somebody else's experience. It allows you to relive their sense of sight, smell, touch, and even hearing, all thanks to a special device. After the gameplay, I will be welcoming back Pavel Sasko, and will also be joined by Patrick Mills, our senior quest designer and all-round lore master, who will be helping to answer your questions and give you some explanation on how you'll be interacting with Braindance when you Tiene un collar de CD Projekt Red la tía esta. So, let's take a look. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Creo que lo peor del juego, gráficamente hablando, son las sombras. No me acaban de convencer. El juego está mucho mejor siempre en iluminación que en sombras, tío. No sé por qué. Es lo único que no me gusta. Verás. ¿Qué le ha pasado? Lo han hackeado, chaval. Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the Judy. soft activator. Pero mira luego qué bien se ve fuera de la oscuridad. Dentro de la iluminación se ve de la hostia. That was too much. Could feel the guy's pain, his stress, his hope wrapped up in something else. Probably took a booster just before.
You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. Vale, el tío está viendo como recuerdos, ¿no? Como mola, tío. I'll sever the link to the BD Roller's sensory array. You'll be able to look around freely. Lo está analizando. Full cam control and analysis. Gente, esto es consola, ¿eh? También se ve así por eso, creo, ¿eh? Think of it as your own little sandbox. So, analysis mode, you Es consola, estoy viendo que LB, a no ser que esté jugando con mando, que lo dudo. Then you use the editor console. Pero tiene pinta de que es consola, ¿eh? Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. O PC con mando, sí, puede Snatch ser. the cash, get out, and we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Pero vamos, no veo yo que en PC se juega con mando este juego, no sé. Well, that's not all. You A can saber, speed no things sé. up or rewind. Si no lo dicen ellos, tampoco vamos a poder. Give it a try. Pero que se ve bien, ¿eh? Roll Se it ve back de to the qué top. cojones. All good, neat. Now try fast forwarding a bit. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. No, es Xbox, gente. A ver, si es consola es Xbox, no es Play. Ya os digo yo que no es Play. Básicamente porque Cyberpunk tiene contrato con Microsoft y no dudo mucho que enseñe el Cyberpunk en Play en ningún momento. Cyberpunk se va a vender en Play, pero no lo van a enseñar nunca. En plan de una conferencia o una presentación, nunca, jamás, hacedme caso. O sea, Microsoft y CD Projekt se llevan muy bien. Tienen muy buenas relaciones. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out, and we sell the BD to those psycho freaks from the studio. And remember, Esto seguramente sea Xbox X, ¿eh? O sea, Xbox... Okay, right here. Sí, Xbox X. Xbox One X. O PC con mando de Xbox. Let's move on. Now heads up. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it. Pack of 6, case of Brosif, and a couple of zappers. Okay, we have a deal today on 2 flavors, Cuddy and Down, Surfing everybody! So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Qué guapo, Then an tío. editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. Joder, lo puedes analizar todo, ¿no? Wanna see you kissing the flooring? Esto que estáis viendo, chicos, Sometimes you can analyze extra esto que estáis viendo, según han explicado ellos, es 30 minutos de lo que empieza el juego, o sea, el prólogo y tal. O sea, que te están explicando un poco todo cómo funcionan los implantes y toda la mierda esta. Sobre todo este en concreto. Hella nice. Scanning works on peeps too. Walk up to the wound. Chicos, los que ponéis ZZZZ, no os preocupéis, ¿eh? Creo que este año sale otro Call of Duty para vosotros, ¿vale? No os preocupéis. No estoy seguro, pero creo que sí. Esto es un RPG. Hay que leer, ver cosas. Sé que no estáis acostumbrados, ¿vale? Pero creedme, estos juegos se va más lento, te enteras de la historia, te enteras de cómo van las movidas. No es metes el CD y te pones a disparar como un loco con tus colegas. ¡Me he sacado un Moab! Aquí no, chicos, lo siento, Lo siento mucho. Lo siento mucho. El nuevo FIFA también sale este año, no os preocupéis. Tranquilos. Está intentando descubrir la cara del tío. Probably planned to all along. Must have got a nice slice of cred on the black market for a BD like this. BD freaks are ready to pay a preem for a real flatline. Anyway, if you've seen enough, you can exit. Qué voz tiene la tía, que acento, Yeah, it's impressive, right? It's too bad most of the BDs we do here are only good for flogging the log. Cómo mola, loco. So Braindance is a
pretty big part of the cyberpunk universe. It's not just something used for adult films. There is an awful lot to it. And there's two sides I'd really like you guys to help me explore. First is the lore, so how this actually fits into the universe, and then there's the gameplay side, so how players will be interacting with it. So Patrick, could you tell us more about the lore of Braindance? I would love to. So in the world of Cyberpunk 2077, Braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. It was developed as a way of recording a person's experiences and then playing them back for someone else so that they could relive them as though it was happening to them. It was originally used for things like therapy and prisoner rehabilitation, but by 2077, it's become this global media industry, including things like movies, mass entertainment, things like that, video games, some interactive things, and of course, adult fare as well. Now, in our game, we deal a lot with black brain dances, or XBDs as we call them, and there are different types of those, but the one that you saw in the trailer just there was a flatliner. Now that's where the person recording it actually dies during the recording. And it's popular with sort of an illicit kind of a thrill, but a mercenary can also use them for various things, and you'll see that in the game, of course. And from the gameplay perspective, we have been working a lot throughout last years trying to figure out the best way how to use the Braindance in the game as a mechanics. So what we have settled on is this Braindance editor mode. As a player, you will be able to run the Braindance in the editor mode and see different clues that have been registered on the peripheral of Vas a ser un puto detective, tío. Now, as a player, you can slide on the timeline of the recording, back and forth, trying to uncover different clues. And that clues are actually telling a story in the game. So, as a player, you will run different investigations that will lead you to different mysteries, and you will uncover them actually using that Braindance as a mechanic. Qué guapo, ¿eh? So, as Pavel was saying, we use Braindance as a story. Pero lo puedes hacer con toda la gente que muera, no creo, ¿no? Va a ser en plan con algunas cosas de algunas quests, imagino. Le mata a quien sea y tú analizas su mente para ver todas las pruebas y adivinar quién coño lo mató. Philosophical ideas in a way that you might not otherwise experience in a story about a mercenary on the tough streets. So we've tried to talk about some of the aspects that we think the community will find really exciting, but you know, while you're both here, I'd love to know, what is it about Cyberpunk that you guys are really excited for? Patrick, why don't you start? So, Minority Report, sí, parece un poco Minority Report. Game is the characters and the way they interact with the world. We've got this really interesting world that stretches all the way back to the Cyberpunk 2020 source material. Cyberpoli, and all of these events and all of those things, but those don't mean anything unless they connect with characters. And so when we come up with a character, we start with their function. What is this person? What do they do in the story? But we don't stop there. We go back and we figure out, what was their childhood like? What was their upbringing like? What kind of obstacles did they face in this harsh reality, and did they overcome them? And how did they overcome them, or did they not overcome them, and why? And you can see all of those things in their environment, in their dialogues, Un sheriff sort of how they cibernético. operate in the world. And we come up with that for all of our characters. Now, you look at someone like Victor Vector, and you're going to see stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, we come up with that stuff even if we don't use it in the game, because it helps inform us as to who these characters are. And for me, I would not be myself if I would not say that I'm the most excited about our quests. Like with our Witcher 3 team, with Patrick and like everybody that has stayed with us since the Witcher 3 time, we really have grown so much. We have learned so much, and we have used all that experience to put them into the quest that we have made. And you will not find really a filler in this game. Like everything has a meaning. Like we put so much effort into making sure that everything is rewarding. Pinta prometedor lo que está diciendo. Me está vendiendo la moto, las cosas como son. Emotions, like touching the player in a really, like a real way. And I just can't wait to find out what you think. Pavel, I know you mentioned story and quests and writing quests, and when I was last in the studio, I had a look and I saw a notebook on your desk, and I would love for you to show everybody this notebook. Okay, Holly, I mean, you asked for it. So this is my notebook. It says Salsa Quest Designer. The reason is because I dance salsa.
and I'm a quest designer, so you know. So I started this notebook actually when we were really starting Cyberpunk. At the very beginning, I wrote like a first note, and it says pretty much something along the lines of that we were starting with a prototype. And then, you know, I kept on basically noting things that we've been working on. Es el que ha hecho las misiones del juego. ¿En serio? Con un puto cuadernito me vas a hacer las misiones del Cyberpunk. I was like, what for actually? And they took some pictures and they told me, yeah, well, you know, because we are looking for a reference material for notes of. Son dos igualmente. No. Este es Senior Quest Designer y este es el líder. El Senior Lead de Quest. Este es el que manda. Las ideas son de este. Pavel and Patrick, thank you so much for joining me. I'm pretty lucky because I have read some of the stories that you and the team have written for Braindance, and I'm pretty excited for people to discover them. But before we do finish today's episode, there is just one more thing we'd like to talk about. Earlier in this episode, I mentioned that media have been getting hands-on with the opening of Cyberpunk 2077, and they should be posting their impressions right about now. And if you missed anything Mola from bastante ir today's en coche, episode, don't worry, we'll be uploading everything to our channels very soon. And finally, on behalf of everybody at CD Projekt Red, we just want to say thank you so much for joining us for this, the very first episode of Night City Wire. But don't worry, we'll be back with episode 2 in just a few weeks. So, we shall see you soon. Episodio 2 en una semana, chicos. Uf. Uf, ya tan rápido, sí, han dicho que iba a ser media hora. Van a ir sacando como varios episodios. Me ha gustado, me ha gustado bastante, chicos. Sobre todo lo que me ha gustado muchísimo es el tráiler inicial ese que han sacado, que me ha parecido la puta polla. ¿Qué doblaje tiene? O sea, el inglés es buenísimo, pero ¿qué doblaje tiene? ¡Loco! Si me decís que no es bueno, o sea, sois unos putos haters. O sea, tiene un puto doblaje de la puta hostia, ¿eh? Claro, entero. ¿Cómo amo esta ciudad? Ciudad de oportunidades infinitas. ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale! Es una ciudad cualquiera, pero muy grande. Güey. No es como cualquier otra. Aquí nacen las leyendas. En primera división. Solo estamos aquí porque Dex mueve los hilos. Dudo que eso cuente como jugar en la misma liga. Claro que sí, solo que todavía no lo sabes. Pero si tienes huevos y sabes usarlos, puedes hacer lo que se te dé tu rechingada gana. A menos que te comas un balazo. Hasta así acabas a lo grande. ¿Sabes? Te sacarías mucha más pasta dando charlas de autoayuda. Buenas, señor V. Un placer. ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? ¿Y si seguimos con el plan? Hay un prototipo tecnológico, un biochip. Tienes que robarlo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? Arasaka. Estamos robando a unos peces muy gordos. Es lo que hay. Quien no arriesga no gana. La primera regla del Afterlife. ¡Bingo! Huelga decir que lo haremos con discreción. Preferiblemente sin fiambres. Ninguno. Parece sencillo. ¡Tragad plomo, cabrones! ¿Va a ser peligroso? No te preocupes, amor. Soy a prueba de balas. ¡Mueve ese culo, pero ya! ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Night City no deja de fascinarme. La puta primera división. ¿Contento, Jackie? Sí, está muy pinche alto. ¡Hora de irse! Ay, Dios, estamos jodidos. Está muy pinche alto. Dex, ¿qué coño haces? No me queda otra, V. ¿Y tú? ¿Quién cojones eres tú? ¡Mierda puta! Madre mía, yo acabo de flipar en colores. O sea, no me esperaba el doblaje tan bueno, ¿eh? Está el puto Samuel L. Jackson, que es Jenner, el tío este, el padre de Michelle Jenner y David Jenner. No sé, tío. Bueno, en fin, estoy flipando. O sea, el mexicano es la polla, está súper bien hecha la voz. Está el Keanu Reeves, el que pone la voz en español a Keanu Reeves. O sea, está brutal el doblaje, gente. Ahora tengo dudas, tío, porque no sé si jugarlo en español o en inglés. Es que este tráiler me ha dejado loquísimo, ¿eh?
¿En serio? Está pinche bueno, ¿eh? Yo creo que el juego va a empezar como desde cero. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Eso lo hacen muchos juegos. Te presentan algo, una historia que ya está hecha, que tú vas a hacer un trabajo, que va a pasar cualquier... Es lo típico de que tienes el héroe con todos los poderes, pero luego te los quitan y tienes que empezar de cero. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Algo así va a ser. Y con el Johnny empieza todo. De ese rollo, yo creo, ¿eh? Va a ser algo así. Chicos, me ha encantado. Lo dejo por aquí, ¿vale? Hoy cierro directo ya. Mañana seguiremos, analizaremos algunos gameplay, veremos algunas cosas, os hablaré de algunas movidas. Espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, bebés.